IoT, Internet of Things. Internet of Things maal inni Internet of Things? IoT, 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 Internet of Things. Garuu maal jechuume Internet of Things kun yookiin immoo IoT kun maal jechuu dubbisees naa galuu dide jettanii waa yaaddoftan tokkollee hin jiru jechuudha. Otoon ani qaxaleen keessan isiniif jiru afaan keessaniin salphiseen bittinseen Internet of Things kana isin barsuuf qophiirra jira jechuudha. Akkam isin qophooftanii? Qophiidha? If so, let us go. Hello guys, welcome back. If you are new here, I'm Lami from Lami Show 2. In this video, I will share with you emerging technology chapter 4 part 1, which is called Internet of Things or IoT. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan Lami Show 2 warra nan beekneef ani lammiidha. Lami Show 2 irraati. Egaan video har'aa kana keessatti immoo yookiin immoo suur-sagalee har'aa kana keessatti immoo boqonnaa arfaffaa emerging technology yookiin immoo chapter 4 emerging technology waa'ee IoT qabadhee isinii dhiyaadheera jechuudha. Egaan akkuma beekamu suur-sagalee kiyya duraa keessatti korsaattolaayeen emerging technology, chapter 1 emerging technology, chapter 2 part 2 train, chapter 3 part 3 train isinii dhiyeessuun koo ni beekama. Akkasumas immoo sample question and answer gaaffiif deebii emerging technology irratti video baay'ee isinii hojjedheera. I hope video sana argitaniitu jedhee yaada. Har'a immoo chapter 4 yookiin immoo boqonnaa arfaffaa emerging technology kan IoT jedhu yookiin immoo Internet of Things jedhu waliin ilaalle jechuudha. Haga dhuma video kanatti na hordofaa na affeerraa kiyya. So this is chapter 4, Introduction to Emerging Technology, which is called Internet of Things, which is presented by me or Lami on Lami Show 2. Egaan chapter kana keessatti immoo yookiin immoo chapteriin kun immoo chapter 4 Introduction to Emerging Technology dha. Chapter kana keessatti waa'ee Internet of Things baranna jechuudha. Yookiin immoo internetii wantoota jennee waamuu ni dandeenya jechuudha Internet of Things kana. As I think we all are familiar with what? Familiar with Internet of people or Internet which able to connect different people together for what? For communication or for sharing data or information between each other. But this Internet of Things is beyond Internet of people, which means in Internet of Things, every object or every physical object or everything can be what? Can be connected together and able to share information between them. Egaan akkuma beekamu dur nuti kan nuti beeknu yookiin immoo gosa internetii nuti beeknu Internet of People ni beekna yookiin immoo internetii namootaa ni beekna. Kana jechuun namaaf nama maal gochuu kan danda'u jechuudha. Kan walitti connect gochuu danda'u yookiin immoo akka isaan waliin communicate gochuu danda'an kan gochisiisu internetiin ni jira jechuudha. Internet of People jennee waamuu ni dandeenya jechuudha. Laptopii keenya fayyadamne yookiin mobaayilii keenya fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha. Namni tokko nama tokko waliin connect gochuu ni dandeenya yookiin immoo communicate gochuu ni dandeenya yookiin immoo data yookiin information maal gochuu dandeenya jechuudha. Fudhachuu fi kennuu ni dandeenya yookiin immoo share gochuu ni dandeenya jechuudha. Garuu nichi kun Internet of Things kun immoo sanarra olidha jechuudha. Kana jechuun internetii wantoota akkuma sarara argitanii things jechuun wantoota jechuudha. Kanaafuu kun maalidha jechuudha internetii wantoota kana jechuun namaaf nama qofa kan walitti connect godhu qofa ton taane yookiin immoo kan walitti fidu ton taane namaaf wantoota illee kan walitti fiduu danda'u akkasumas wantaaf wanta kan communicate gochisiisuu danda'u maal jennee waamna jechuudha Internet of Things jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf aniif saani koo, aniif sareen koo, aniif manni koo, aniif mobaayiliin kiyya, aniif smart watchiin kiyya yookiin immoo sa'aatiin kiyya wal faana communicate gochuu dandeenya jechuudha. Waan qabnu hundi isaa yookiin immoo qabeenyi keenya hunda waliin maal gochuu dandeenya jechuudha communicate gochuu ni dandeenya jechuudha. Maal keessatti Internet of Things keessatti jechuudha. Maaliifi maqaan isaa illee sirraa dubbachaa jira jechuudha. Internetii maali jechuudha? Internetii wantootaati jechuudha malee internetii namaa qofa miti jechuudha. It is beyond Internet of People or Internet of Human. Kanaafuu chapter kana keessatti waa'ee Internet of Things kana ilaallachuudha. Amma kallattiimaan gara sanaatti taaseennu. Kanaaf na hordofaa jechuun barbaada. Then when I come to the outline of this chapter or the outline of this Internet of Things, under this chapter we will learn or I will teach you overview of Internet of Things or overview of IoT, and we will learn also what is Internet of Things, which means we will see definitions of Internet of Things or IoT. Then we'll see also history of Internet of Things, how Internet of Things is emerged or the history of Internet of Things. Then we'll see also
advantage and the disadvantage of Internet of Things. As we know, everything have its own advantages and disadvantages. So the same is true here for Internet of Things. So we learn what is the advantage and what is the disadvantages of having Internet of Things will be also discussed under this chapter. Next, we'll see challenges of Internet of Things or challenges of IoT, which means when we implement or when we try to implement Internet of Things or when we have Internet of Things, there are so many challenges related to Internet of Things. So we'll see what are the challenges related to Internet of Things. Then we'll see also how does it work or how Internet of Things work will be also discussed under this chapter. Then we'll see also device and the networks of Internet of Things. Internet of Things have so many devices and the networks, so we'll see the networks and the devices of Internet of Things. Then we'll see Internet of Things tools and Internet of Things platforms. Internet of Things use different tool and the platforms for implementation, so we'll see what are the tools and what are the platforms of Internet of Things. Then we'll see application of Internet of Things. We can apply Internet of Things to every disciplines or to every area. So we'll see some of the application area of Internet of Things, including application of Internet of Things in smart home, or we can make our home smart by using Internet of Things. We can make also our city smart by using Internet of Things. We can make also our industry smart by using Internet of Things. So we'll see some of the application area of Internet of Things under this chapter. Kanaaf egaa chapterii kana keessatti immoo yookiin immoo chapter 4 Internet of Things jalatti warri nuti ilaallu yookiin immoo outlinein chapterii kana warreen kanadha jechuudha, yookiin immoo warri nuti cover goonu chapterii kana keessatti isaan kana jechuudha. Tokkoffaa irratti maal ilaallachuudha? Overview of Internet of Things ilaalla jechuudha, yookiin immoo general overview Internet of Things ilaalla. Itti aansee immoo definition yookiin immoo Internet of Things maal akka ta'e ilaalla jechuudha. Hiikaa Internet of Things ilaalla. Itti aansuutiin waa'ee history of Internet of Things ilaalla, yookiin immoo seenaa Internet of Things eessaa ka'ee eessa akka ga'e Internet of Things kun yoom akka eegale ilaalla jechuudha as jalatti. Arfaffaa irratti immoo advantage and disadvantage of Internet of Things. Kana jechuun teknooloojiin kamuu maal qabachuudha? Akkuma advantage qabu yookiin immoo faayidaa qabu miidhaas ni qabachuudha. Kanaafuu miidhaa fi faayidaa Internet of Things chapterii kana jalatti ni ilaalla jechuudha. Itti aansee challenges of Internet of Things. Internet of Things kana gaafa implement goonu yookiin immoo gaafa apply goonu challenge baay'een nu mul'achuu mala yookiin immoo challenge baay'ee qabaachuu ni mala. Kanaafuu challenge Internet of Things yookiin immoo challenge Internet of Things waliin walitti hidhatan ni ilaallachuudha. Jaafaratti immoo how it works. Kana jechuun akkamittiin akka Internet of Things kuni hojjetu ni ilaallachuudha. Itti aansuutiin device and networks jedha. Kana jechuun device fi network Internet of Things keessatti fayyadamnu tokko tokko isaanii ni ilaalla jechuudha. Itti aansee maal jedha? Tools and platforms jedha. Kana jechuun Internet of Things ni toolii fi platformii baay'ee fayyadama jechuudha. Kanaafuu tuulota akkasumas immoo platformii Internet of Things keessatti fayyadamnu ni ilaalla jechuudha. Chapterii kana keessatti itti aansee application of Internet of Things. Egaan Internet of Things kuni area kamirratti yookiin immoo disciplinii kamirratti iyyuu maaltu danda'a jechuudha? Apply gochuu dandeenya yookiin immoo implement gochuu ni dandeenya. Kanneen keessaa muraasni mana keenya smart gochuu dandeenya, magaalaa keenya smart gochuu dandeenya, industry adda addaa smart gochuu dandeenya, university adda addaa smart gochuu dandeenya, college smart gochuu dandeenya. Waan hunda yookiin immoo jireenyuma keenya guutummaa isaa maal gochuu dandeenya jechuudha? We can make our life smart by using what? By using this Internet of Things. Kanaafuu application Internet of Things kana in detail yookiin immoo keessa galee ilaallachuudha. Kana qofa miti agriculture yookiin immoo qonnaa keenya illee maal gochuu dandeenya jechuudha? Internet of Things fayyadamne smart gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf application area Internet of Things kanallee chapterii kana keessatti yookiin immoo chapter 4 keessatti ni ilaalla jechuudha. So when it comes to overview of Internet of Things, the most important features of Internet of Things include artificial intelligence or AI, connectivity, sensors, active engagement, and the small devices. So small device, active engagement, sensor, connectivity, and artificial intelligence are the 5 most important features of what? Features of Internet of Things. Kana jechuun waa'ee Internet of Things gaafa haasofnu waan shan haasawuun keenya dirqamadha jechuudha. Waa'ee maalii haasofna jechuudha? Waa'ee artificial intelligence haasawuun keenya dirqamadha. Maal jennaani featurii Internet of Things keessaa tokko artificial intelligence dha jechuudha. Egaan waa'ee artificial intelligence chapter 3 keessatti illee ilaallee turre. Inni lammaffaa connectivity dha. Connectivity jechuun networkii dha. Inni sadaffaan sensory dha.
Inni arfaffaan active engagement dha. Inni arfaffaan immoo small device dha jechuudha. So these 5 things are what the most important features of what the most important features of Internet of Things. And if you come to these features of Internet of Things, the first one is artificial intelligence. As we have seen in chapter 3, artificial intelligence comes from two words, in which the first one is artificial. Artificial means man-made or something that is synthetic, and intelligence means thinking power. So artificial intelligence means man-made thinking power. And the primary goal of what? The primary goal of artificial intelligence is making everything smart or making a device smart. So Internet of Things essentially makes virtually anything smart, meaning it enhances every aspect of life with the power of data collection, artificial intelligence algorithms and the networks. Kana jechuun featuring jalqabaa kan Internet of Things artificial intelligence jedhaneerra. Kanaaf artificial intelligence immoo akkuma chapter 3 keessatti yookiin boqonnaa sadaffaa keessatti ilaalle maalidha jechuudha, man made thinking power. Kana jechuun kan namaan hojjetame ta'e yookiin immoo application ta'uu danda'a, device ta'uu danda'a. Kan namaan hojjetame ta'e kan maal ta'e garuu kan intelligent ta'e yookiin immoo akkuma namaa maal gochuu danda'u jechuudha, decision tokko make gochuu danda'u yookiin immoo waa ta'e hojjechuu danda'u artificial intelligence jenneerra. Gooliin yookiin immoo kaayyoon artificial intelligence immoo maalidha jechuudha, wantoota smart gochuudha jechuudha. Wantoonni akka isaan smart ta'an godha jechuudha. Eenyu artificial intelligence kun jechuudha. Kanaafuu Internet of Things keessatti wantoonni akka isaan waliin communicate godhan gochuu fi dirqama maal ta'uu qabu jechuudha. Wantoonni sun smart ta'uu qabu jechuudha. Kan isaan smart ta'an immoo wantoota sana kan nuti smart goonu immoo maaliitiin jechuudha, artificial intelligence jechuudha. Kanaafidha artificial intelligence one of the most important features of Internet of Things kan jenne jechuudha. And the next features of Internet of Things is connectivity, or we can call as a network. New enabling technology for networking, and specifically IoT networking mean networks are no longer exclusively tied to the major providers, which means we cannot think Internet of Things without what? Without networks, which means if we need to create communication between two or more devices or two or more objects or two or more people, we need what? We need a networking. So we can say network is what? No longer exclusively tied to major providers. Kana jechuun Internet of Things keessatti feature inni barbaachisaa inni lammaffaan immoo connectivity dha. Connectivity jechuun network jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu wantoonni akka isaan waliin communicate godhan gochuuf yookiin immoo objectiin garaagaraa akka isaan wal faana communicate godhan gochuuf maal qabaachuu qabna jechuudha, dirqama gidduu isaanii maal jiraachuu qaba jechuudha, networkiin jiraachuu qaba jechuudha. Yoo networkiin hin jiraanne objectoonni lamaan sun maal ta'uu danda'a jechuudha, communicate waliin gochuu hin danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf amma remote kana ni qabna, remotiin kuni maal ta'uu qaba jechuudha, TV keenya waliini networkiitiin maal ta'uu qaba, connect ta'uu qaba jechuudha. Yoo networkiitiin connect hin taane gaafa nuti remote kana tuttuqnu maal hin ta'u jechuudha, TV'n keenya socho'uu hin danda'u yookiin hin banamu yookiin hin cufamu yookiin channel jijjiiruu hin dandeenyu, waa tokko illee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu maal ta'uu qaba jechuudha, kunichii fi TV'n keenya maal ta'uu qaba jechuudha, connect walitti ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu connect gochuuf maal barbaanna jechuudha, networkii barbaanna jechuudha. So connectivity or network is the second major elements or features of Internet of Things. And the third one is sensors, or the third most important features of Internet of Things is sensors, which means Internet of Things lost its distinctions without sensors. Sensor is a backbone for what? A backbone for Internet of Things, or we cannot think Internet of Things without what? Without sensors. Sensors are a device that can measure a physical quantity like temperature, humidity, and convert it into signals which can be read and interpreted by the microcontroller units, which means sensors is a device which can measure what? Which can measure physical quantity, or which can collect the data from the environment is called what? Sensors. Sensors jechuun immoo yookiin immoo featuring sadaffaa Internet of Things immoo maal jechuudha? Sensoridha. Sensorii malee Internet of Things illee yaaduun tasa hin danda'amu jechuudha. Kana jechuun sensoriin device yookiin meeshaa maalidha jechuudha? Meeshaa yookiin device environment irraatii data guuruu dandeessu yookiin immoo physical quantity kan measure gootu sensorii jennee waamna jechuudha. Fakkeenyaaf sensorii kan temperature safaruu danda'a, qorrina ho'ina waan adda addaa kan safaruu danda'a, akkasumas sensorii kan
akka ijaatti gargaartu yookiin immoo kan waa waraabdu ta'uu danda'a, kan sagalee waraabdu ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf namni dhalli namaa seensi orgaanii ni qabna yookiin immoo kan ittiin environmentii keenya seensi goonu ni qabna. Fakkeenyaaf ija keenyaatiin waa ilaalla, gurra keenyaatiin hin dhageenya, funyaan keenyaatiin hin suunfanna, arraba keenyaan hin dhamdhamna, gogaa keenyaan ni tuttuqna miti. The same is true here in technology or in computer perspective. Sensors can do what human sense organ performs. Kana jechuun namni sense orgaanii isaatiin akkuma inni waa environment isaa sense godhu, computerri immoo maaliin sense godha jechuudha? Sensoriitiin sense godha jechuudha. Kanaafuu sensorri akka ijaatti nu gargaaru yookiin immoo akka ija keenyaa kanatti kan waa argu ni jira jechuudha. Bifa kaameraatiin jechuudha. Sensorri sagalee nuti dubbannu kan dhaga'u yookiin immoo saawundii kana understand godhu ni jiraata. Akkasumas sensorri waa dhaga'u hin jiraata jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti sensorii maal jechuudha? Divaayizii yookiin meeshaa kan maal gochuu danda'udha? Kan physical quantity measure gochuu danda'u yookiin immoo kan environment irraati data collect godhu maal jennee waamna jechuudha? Sensor jennee ni waamna jechuudha. Waa'ee sensorii kana ni ilaalla fuulduratti detailii isaa. And the third most important feature of Internet of Things is active engagement. Much of our today's interaction with object is what? Made through what? Made through passive engagements or passive communication. But this Internet of Things introduce a new paradigm for active engagements or for active content, active product, active service engagements. Kana jechuuni dur yookiin immoo amma biyyuma keenya kana ta'uu fudhannellee communicationiin wantoota gidduu jiru yookiin immoo engagementiin wantoota gidduu jiru nuuf wantoota gidduu jiru akkasumas immoo wantoota gidduu jiru bifa paasiif ta'etiin yookiin immoo aktiivii miti jechuudha. Aktiivii miti jechuuni wantoonni maal gochuu danda'an daataa waliif share gochuu danda'an yookiin immoo waliin communicate gochuu hin danda'an smartii miti jechuudha. Otoo smartii ta'anii tokkoon wantoota yookiin immoo objectiin lafa kanarra jiru wal faana communicate gochuu ni danda'a ture jechuudha. Kanaafuu bara kana baay'inaan maaltu jira ture jechuudha? Passive engagementiitu jira ture jechuudha wantoota gidduu. Garuu rakkoo passive engagementii kana furuu fi maaltu dhufe jechuudha? Internet of Things kun dhufe jechuudha. Internet of Things kun introduce new paradigm. For what? For active engagements. Kanaafuu Internet of Things rakkoo passive engagement gara maaltii jira jechuudha? Active engagement jira jechuudha. Kana jechuun Internet of Things keessatti wantoonni hunduu smart ta'u. Erga smart ta'anii maal ta'u jechuudha? Gidduu tokkoon objectoota yookiin immoo tokkoon wantoota easily waliin communicate gochuu ni danda'u jechuudha. Kana jechuun nuti sa'a keenya faana, saree keenya faana, mana keenya faana, as teenya mana keenya fagootti control gochuu ni dandeenya yookiin immoo wanta mana keenya keessatti ta'aa jiru arguu dandeenya. As teenya firiijii keenya keessa maaltu akka jiru ilaaluu dandeenya. Kana jechuun fagoo teenyee mana keenya keessa maaltu akka jiru, mana keenya cufaamoo banaa ta'uusaa, firiijii keenya keessa maaltu akka jiru, TV'n keenya banaa ta'uu dhabuusaa, ibsaan keenya banaa ta'uu dhabuusaa, akkasumas immoo saani keenya eessa akka jirtu, marga akkamii akka eedaa jirtu yookiin immoo akka nyaachaa jirtu illee waan hundumallee maal gochuu dandeenya jechuudha? Control gochuu dandeenya akkasumas immoo arguu dandeenya jechuudha. Maal fayyadamne? Internet of Things fayyadamne jechuudha. Kanaafuu Internet of Things keessatti wantoonni lafa kanarra jiran maal ta'an jechuudha? Walitti connect waan ta'anii fi connect ta'anii maal godhu? Informationii share walii godhu waan ta'eef so Internet of Things introduce new paradigm called active engagement jenna jechuudha. Kanaafuu active engagement kuni featureii Internet of Things keessaa isa arfaffaadha jechuudha. Inni shanaffaa fi inni dhumaa immoo small device, which means the fifth most important features of Internet of Things is small device, which means a device as predicted have become smaller, cheaper, and more powerful over time. And the Internet of Things exploits purpose-built small device to deliver its precision, scalability, and versatility. Which means the primary goal of Internet of Things is making a device smart and able to share information or send and receive information between each others, and making that device smaller and smaller in size. Kana jechuun immoo Internet of Things yookiin immoo gaafa Internet of Things jennu hojiin isaa maal jechuudha? Deviceota illee maal godhee uuma jechuudha? Device xixiqqeessee uumuudha jechuudha. Deviceonni akka isaan xiqqaatanii uumamanii garuu smart ta'anii maal gochuu danda'an jechuudha? Akka isaan device biraa waliin communicate godhan yookiin immoo informationii wayii fudhatan akkasumas informationii wayii dabarsanii kennan yookiin data wayii fudhatan data wayii kennan akka godhan yookiin immoo akka isaan of control godhan yookiin immoo akka isaan autonomous ta'an gochuudha jechuudha. Kanaafuu
device ota hojjeta. Device onni sun maal ta'uu qabu jechuudha? Smart ta'uu qabu. Smart ta'uu qofa otoo hin taane saayiziin isaanii maal ta'uu qaba jechuudha? Smaller ta'uu qaba yookiin immoo xixiqqaachuu qaba jechuudha. Kanaafuu artificial intelligence, connectivity, sensors, active engagement, and the small device are the 5 most important features of Internet of Things, or we cannot think Internet of Things without these features. When you come to definition of Internet of Things, different organization or different company puts their own definition of what? Definition of Internet of Things. For example, according to Internet Architecture Board Organization, Internet of Things can be defined as it is a network of smart objects, or IoT is the networking of smart objects, meaning huge number of devices intelligently communicate in the presence of internet protocol that cannot be directly operated by human being, but exist as a component in building vehicles or environments. So this company or this organization defined Internet of Things as what? Network of smart object. Network of smart object in which the device or the object is able to communicate with each other without what? Without human interventions. Without human interventions. As keessatti immoo maal lachuudha? Dhaabbanni adda addaa yookiin immoo organization adda addaa definition mataa isaanii kaa'aniiru jechuudha. Internet of Things kanarratti akka fakkeenyaatti jalqaba irratti Internet Board Architecture Internet Architecture Board kan jedhamu yookiin immoo dhaabbanni akkas jedhamu kuni definition maal jedhee kaa'ee jechuudha. Internet of Things kanarratti Internet of Things ni network of smart object dha. Smart object yoo walitti connect ta'an yookiin immoo yoo waliin communicate kan godhan ta'e Internet of Things jechuu ni dandeenya jechaa jira. Kana jechuun immoo deviceonni baay'een intelligently maal gochuu danda'u jechuudha, communicate waliin gochuu danda'u. Bakka maal jiru jechuudha? Bakka internet protocol jiru jechuudha. By the way, internet protocol means a set of rules that governs communications. Itti aansee maal jechaa jira jechuudha? As jalatti cannot directly operated by human beings. As kanatti maal jennee turre Internet of Things jechuun network of smart object dha inni irraa. Smart object inni baay'een yoo waliin kan connect ta'an ta'e yookiin immoo waliin communicate gochuu danda'u ta'e Internet of Things ta'a jennee irraa. Kan isaan waliin communicate godhan yookiin immoo connect godhan immoo maaliin barbaadan jechuudha? Human intervention hin barbaadan yookiin immoo gidduu galumsa namaa hin barbaadan jechuudha. Akka intermediary jechuudha. Kanaaf warri Internet Architecture Boarding definition Internet of Things akkanatti kaa'an jechuudha. The second definition of Internet of Things according to Internet Engineering Task Forces, Internet of Things is a networking of smart objects. Here, still the definition is the same, but with a little improvements, in which smart objects have some constraints. In which what? The smart objects have some constraints such as limited bandwidth or limited speed, and limited power and limited processing accessibility for achieving interoperability among smart objects. Kunillee akkuma isa olii kana definition mataa isaa kaa'ee jechuudha. Maal jedhama dhaabbatichi? Internet Engineering Task Force kan jedhamu dhaabbanni akkasii haala kanaan maal godha jechuudha? Internet of Things kana define godhe jechuudha. Isa olii faana garaagarummaa guddaallee hin qabu. Maal jechaa jira? Akkuma isa kana Internet of Things jechuun networkii smart object yookiin immoo objectoonni smart ta'anii yoo waliin networkii uumanii maal jechaa jira jechuudha? Internet of Things jechuu dandeenya. Garuu objectoonni waliin communicate godhan kun yookiin immoo walitti connect godhan kuni maal qabaachuu ni danda'u jedha? Limitation yookiin immoo constraint qabaachuu ni danda'u. Constraint isaanii yookiin immoo limitation isaanii maal jechuudha? Hanqina saffisaa yookiin bandwidth ta'uu danda'a, hanqina power ta'uu danda'a, akkasumas immoo hanqina processing qabaachuu ni malu jechaa jira jechuudha. Kanaaf baay'ee wal raansii gochuudha definition dhaabbattoota kanaa jechuudha. Inni sadaffaan or the third definition of Internet of Things according to IEEE. IEEE is Institute of Electrical and Electronic Engineers. According to this IEEE, Internet of Things can be defined as a framework of all things that have a representation in the presence of Internet in such a way that new applications and the service enables the interaction in physical and the virtual world in the form of machine-to-machine interaction or machine-to-machine communication in the cloud is called Internet of Things. Kanaafuu akka dhaabbata IEEE kanatti immoo yookiin immoo IEEE kanatti immoo Internet of Things akkamitti define ta'a jechuudha? It is a framework of all things that have representation in the presence of Internet.
frameworkii wanta hundaati yookiin immoo objectii hundaa ta'ee bakka internetiin jirutti physically yookiin immoo virtually kan waliin communicate gochuu danda'u yookiin immoo machine to machine communicationiin yoo jiraate yookiin maashinii fi maashinni waliin communicate gochuu kan danda'u ta'e smart ta'e kan communicate waliin gochuu kan danda'u ta'e maal jechuu dandeenya jechuudha internet of things jennee waamuu ni dandeenya jedhanii kaan jechuudha IEEE kuni. And the next definition of internet of things is according to what? According to Oxford dictionaries. When we check Oxford dictionary, you can get the definition of internet of things as the interaction of everyday objects computing a device through the internet that enables sending and receiving useful data, which means here there is interaction of everyday objects. Every physical object have interaction in the presence of what? In the presence of internet. Kana jechuun immoo yoo Oxford dictionary ilaaltan immoo yookiin immoo dictionary Oxford yoo deemtan immoo definitioniin internet of things akkanatti ta'a jechuudha. Interactionii objectoota yookiin immoo walitti dhufeenya yookiin immoo communicationiin objectoota bakka internetiin jirutti jechuudha. Yoo isaan daataa fi yookiin informationii waliin share kan godhan yoo ta'e yookiin send godhanii receives kan gochuu danda'a yoo ta'e maal jennee waamna jechuudha internet of things jennee waamuu dandeenya jedhanii kaa'u jechuudha yookiin immoo kaa'aniiru jechuudha warri Oxford dictionary kuni. And the next definition of internet of things is according to what? According to 2020 conceptual frameworks. The term internet of things according to the 2020 conceptual framework is expressed through a simple formula is equals to service plus, or IoT is equals to service plus data plus network plus the sensors, which means internet of things use sensors for collecting data from the environment. Sensors collect the data from the environment, so we have sensors for collecting what? For collecting data. And we use also what? Network is used for sharing information between different connected devices or connected objects, or one machine can send or one object can send and receive information or data from one to another's. And finally, what? This Internet of Things provides what? Service or some application result. Kana jechuun according to 2020 conceptual framework itti immoo Internet of Things akka formula kanatti lafa ta'a jechuudha. Kana jechuun Internet of Things is equal to jedhaniiti wal qixa jedhaniiti service plus data plus network plus sensors jechaa jiru jechuudha. Akkuma beekamu jalqabarratti maal inni turre sensoriin most important feature of Internet of Things jennee turre jechuudha. Akkasumas connectivity illee most important features of Internet of Things jennee turre jechuudha. Sensoriin kun egaa sensoriin kan nu fayyadu immoo yookiin immoo faayidaan sensorii immoo physical quantity measure gochuuf jennee turre yookiin immoo environment irraati kan data gather godhu akkuma gurri keenya iji keenya funyaan keenya arrabni keenyi fi gogaan keenyi yookiin immoo five sense orgaan keenyi environment keenya irraati data gather godhu yookiin immoo information gather godhu IoT illee sensorii ni qaba jechuudha kan ittiin environment isaa sense godhu jechuudha. Sensoriin kun immoo hojiin isaa maalidha? Data gather gochuufidha. Kanaafuu data illee ni qabna jechuudha. Kunis kanaati plus data ni jirti jechuudha. Akkasumas immoo deviceonni yookiin immoo sensoroonni data gather godhan kana device biraatti erguu fi dirqama maal fayyadamuu qabu jechuudha. Networkii fayyadamuu qabu jechuudha. Yookiin immoo internet of things jechuun internetii wantoota jennee yookiin immoo yoo wantoonni walitti connect ta'an yookiin immoo waliin communicate gochuu danda'ani internet of things jenneerra. Kanaafuu kan isaan walitti connect godhan yookiin immoo kan isaan device garaagaraa waliin connect godhee kan inni data waliin share gochuu danda'u immoo yoo maal jiraate jechuudha yoo networkiin jiraatedha jechuudha. Kanaafuu networkiin gidduu isaa dirqama jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu networkiin illee elementii tokkodha jechuudha. Itti plus what? Plus service jedha jechuudha. Servicein illee jira. Final outputiin isaa immoo outputiin yookiin immoo faayidaan internet of things kanaa immoo maal gochuudha jechuudha. Application result tokkoof yookiin immoo bu'aa wayii buusuuf yookiin immoo service wayii kennuuf yookiin immoo tajaajila wayii kennuuf jechuudha. Kanaafuu we can say internet of things is equals to service plus data plus network plus sensors, which means it uses sensors for gathering data and there should be networks for connecting different devices together, and finally Internet of Things provides some sort of service, or it is used for some set of application. Generally, Internet of Things is a network of a device that can sense, accumulate, and transfer data over the internet without any human interventions. So this is a short and a brief definition of
Internet of Things. So when someone asked you to define Internet of Things, you can simply say Internet of Things is smart object networking, or you can say Internet of Things is a network of smart object or smart devices that can sense, accumulate, and transfer data over the internet without what? Without human intervention. So this one is the short and the brief definition of what? The definition of Internet of Things. There is a network of smart object in which the smart object can sense. After sensing and collecting data from the environment, it should what? Accumulate or store, and finally transfer data over the internet for concerned what? For concerned devices or machines without what? Without or in the absence of what? In the absence of human beings. Inni kunillee definition internet of things ta'uu ni danda'a jechuudha. Yoo namni what is internet of things jedhee sin gaafate gabaabumatti hamma warra amma ilaalle kana hunda define goonu isheen gabaabduu taatee fi bareedu taate ishee kana jechuudha. Maal jedha? Internet of Things is a network of devices that can sense, accumulate, transfer data over the internet without human intervention. Kana jechuun Internet of Things jechuun networkii deviceiti yookiin immoo networkii objectootaati. Yoo objectoonni networkii waliin uuman yookiin immoo yoo objectoonni waliin kan communicate godhan ta'e akkasumas immoo networkii gaafa uuman sana maal gochuu yoo danda'u ta'e environment isaanii sense gochuu yoo danda'u ta'e yookiin immoo waa measure gochuu yoo danda'u ta'e akkasumas immoo waan measure godhan sana yoo kan kuusan ta'e yookiin immoo accumulate kan godhan yoo ta'e akkasumas immoo transfer kan godhan yoo ta'e waan accumulate godhan kana yookiin immoo store godhan kana yoo ofii isaanii networkii uumanii environment sense godhanii waan sense godhan sana yookiin immoo waan gather godhan sana store godhanii akkasumas immoo transfer gochuu kan danda'an yoo ta'e maal jenna jechuudha? Internet of Things jira jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti what is Internet of Things yoo jedhamtanii yookiin ishee kana jechuu ni dandeessu yookiin immoo Internet of Things is smart object networking jechuu ni dandeessu jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf kun smart objectidha haa jennu, inni kunis smart objectidha haa jennu, inni kunis smart objectidha haa jennu, inni kunis smart objectidha haa jennu. Yoo objectoonni kun waliin connection uumanii walii isaanii connection uumanii environment isaanii sense godhanii yookiin data gather godhanii kan gather godhan sana waliif share gochuu kan danda'an yoo ta'e bakka namni hin jirretti yookiin immoo otoo namni isaan ajajiin kan ofii isaanii gochuu danda'an yoo ta'e maal jechuu dandeenya jechuudha? Internet of Things jechuu dandeenya jechuudha. So in general we can say Internet of Things is smart object networking, or when smart object come together and connected together or make a networks and able to share information between each other, we can say it is called Internet of Things. Kan hubattaniitu jedhee yaada. Baay'ee waan siniin galle yoo jiraate gaafachuu ni dandeessu. Waan barbaadan barreessanii kunnaan galle bakka irratti naa dhifne maal jechuu barbaadeeti yookiin immoo maal jechuu barbaadeeti jettanii na gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Inni itti aanu a sample application area of Internet of Things, in which the first one is connected industry, which means by using Internet of Things we can make our industry smart, or we can make our city smart, or we can make our home smart, we can make our energy smart, we can make our car smart, or we can create a connected car, we can make our agriculture smart, we can make connected building or campus, and we can make our healthcare smart, and we can make logistic, we can make insurance, and so on. So by using Internet of Things we can make our life we can make our life smart. Kana jechuun Internet of Things application area baay'ee qaba. Isaan keessaa muraasni yookiin immoo Internet of Things fayyadamne industry keenya maal gochuu dandeenya? Connected gochuu dandeenya yookiin immoo industry keenya smart gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun wanta industry tokko keessatti yookiin immoo bakka oomisha tokko ta'uu danda'a. Bakka sanatti wanta hojjetamu hundumtu akka isaan ofii isaanii of control godhan otoo namni hin gorsiin, otoo namni akkas godhin jedhiini ofii isaanii kan waliin communicate godhan yookiin immoo ofii isaanii kan oomisha ta'e oomishan gochuu ni dandeenya jechuudha. Internet of Things fayyadamne akkasumas magaala keenya smart gochuu ni danda'ama jechuudha. Magaala smart taate hojjechuu ni danda'ama jechuudha. Amma addunyaa kanarraati biyyoonni baay'een wal dorgomaa jiru magaala smart taate hojjechuu fi yookiin immoo smart city qabaachuu fi smart city gaafa jennu fooqii babbareedaa ijaaruu, karaa babbareedaa ijaaruu, istaadiyeemii kana maal kana muuzeemii adda addaa ijaaruu otoo hin taane waanuma qabnu yookiin immoo waanuma jiru sana smart goone akka isaan waliin communicate godhan gochuudha jechuudha. Waan magaala keessa jiru hundisaa waliin kan communicate godhu yoo ta'e magaala sana maal jechuu dandeenya jechuudha? Smart city jechuu dandeenya jechuudha. Gara duubaatti ilaalla smart city kana maal akka ta'e detail isaa jechuudha.
Akkasumas we can make our home smart by using what? By using Internet of Things. Internet of Things fayyadamnee mana keenya maal gochuu dandeenya? Mana keenya smart gochuu dandeenya jechuudha. Mana keenya kan nuti smart gochuu dandeenyu gaafa mana tokko smart goona jennu soofaa galchuu, biiffee galchuu, firiigii galchuu, qumsaaxinii kana galchuu, soofaa, televezyiinii waan akkasii kana akkasinitti hin fakkaanne kana osoo hin taane waanuma mana keessaa qabnu, divaayizii mana keessaa qabnu kana smart goone divaayizonni kun kan waliin communicate godhan yoo ta'e kan waliin communicate godhan yoo ta'e fakkeenyaaf firiijii mana keessaa qabnu maaltu firiijii sana keessa akka jiru firiijiin sun kan nutti himu yoo ta'e maaltu akka dhumaa jiru kan nutti himu yoo ta'e maaltu akka expire ta'aa jiru kuduraa fi fuduraa kamtu akka expire ta'aa jiru kan nutti himu yoo ta'e kamtu akka dhumeeru moobaayilii keenya irratti kan nutti himu yoo ta'e akkasumas immoo fakkeenyaaf lallaafaa kan achi keessa keenya irra yoo ta'e yookiin immoo dhugaatii adda addaa achi keessa keenya irra yoo ta'e hagam akka qorreeru hagam akka hin qorrine kan nutti himu yoo ta'e yookiin immoo moobaayilii keenya irratti yookiin immoo LCD wayii qabaate iskiriinii wayii qabaate achirratti kan display godhu yoo ta'e akkasumas immoo ibsaan keenya yookiin immoo ibsaan mana keenya keessa jiru kan ofuma isaa ifee ofuma isaa dhaamu yoo ta'e kana jechuun environment learn godheeti yoo ifti barbaachisa ifa kan gadhiisu yoo ta'e yoo ifti hin barbaachisne immoo kan ibsaa kana yookiin immoo ampuulii kun ofiisaa kan cufamu yoo ta'e fi kanneen kana fakkaatan yoo ta'e meeshaan mana keenya keessaa qabnu smart ta'anii kan ofiisaanii of control godhan yookiin immoo divaayizii biraa waliin kan waliin communicate gochuu danda'an yoo ta'e maal jenna jechuudha smart home jechuu dandeenya jechuudha malee smart home jechuun akkuma isin jedha kana soofaa kana maal kana siree standard isaa eeggate kana galchuu yookiin immoo TV bareedaa isaa yookiin guddaa isaa inchii guddaa galchuu miti jechuudha ishuma qabnu sana yookiin immoo meeshaa ma jirtu sana yookiin smart taate waliin communicate gochuu dandeessite informationii waliif share gochuu dandeessite akkasumas immoo self control yoo taate yookiin immoo autonomous yoo taate yookiin immoo ofii kan of control gochuu dandeessu yoo ta'e maal jennee waamna jechuudha it is called a smart home jechuu dandeenya jechuudha kanaafuu internet of things fayyadamne mana keenya maal gochuu dandeenya jechuudha we can make our home smart. Inni taanu smart energy jedha, smart car jedha yookiin immoo connected car jedha, agriculture jedha. Akkasumas qonnaan keenya fakkeenyaaf amma biyyi keenya egaa qonnaatiin beekamti. Qonnaan keenya kun garuu bifa boodattafaa ta'eetiin kan nuti qonnaa qonnu. Kanaafuu internet of things kana fayyadamne maal gochuu dandeenya jechuudha. Agriculture keenya modern gochuu dandeenya yookiin modernize gochuu dandeenya yookiin immoo ammayyeessuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu akkamittiin akka internet of things fayyadamne agriculture smart gochuu dandeenyu illee chapter kana keessatti gara duubaatti ni ilaalla jechuudha. Akkasumas connected building, healthy care, logistic jedha fakkeenyaaf amma healthy care mana yaalaa yookiin immoo hospitaala warreen kanallee maal gochuu dandeenya jechuudha. Smart gochuu dandeenya jechuudha. Smart gochuu dandeenya jechuudha. Kanallee gara duubaatti ilaalla jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti warreen kun some of the application area of what internet of things but it's not only limited to this listed one warra kana qofa otoo hin taane baay'ee jira jechuudha application area internet of things yookiin immoo gabaabumatti maal jechuu dandeenya jechuudha internet of things kana jireenya keenya kam keessattuu maal gochuu dandeenya jechuudha apply gochuu dandeenya jechuudha apply goone jireenya keenya smart gochuu dandeenya jechuudha. This figure shows Internet of Things in different domains. Figure of Internet of Things in different domains. As you can see from this diagram, here we have a device which can measure our heartbeat. There is also a sound recorder or mic. There is a home or smart home. There is music. There is citing video. This one is camera, calculator, post or poster, message, clock, car, and so on. So if this everything can be connected together and able to share information between each other, we can say it is called what? It is called Internet of Things. Internet of Things. But to make these all elements communicate with each others, we should have to what? We should have to have a smart object or the device or the object should be smart. As keessatti maal argaa jirra. Manni hin jira, muuziqaan hin jira, kaameraan hin jira, konkolaataan hin jira, sa'aatiin hin jira fi kanneen kana fakkaatantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf amma smart watch yoo qabaanne yookiin immoo sa'aatii smart taate yoo qabaanne smart watch sana maal gochuu dandeenya jechuudha. Konkolaataa keenya control gochuu dandeenya, mana keenya keessa maaltu akka jiru, maaltu akka hin jirre yookiin banaaf banaa ta'uu dhabuusaa, ibsaan banaaf banaa ta'uu dhabuusaa, bishaan mana keenya keessaa yookiin mooraa keenya keessaa banaaf banaa ta'uu dhabuusaa fi kanneen kana fakkaatan maal gochuu dandeenya jechuudha. Control gochuu dandeenya yookiin immoo ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu yoo wantoonni adda addaa walitti kan connect ta'an connect ta'uu qofa immoo miti kan information waliif share godhan yoo ta'e maal jenna jechuudha internet of things jenna jechuudha. Kanaafuu warreen kun some of the domain of internet of things jechuudha. Here internet of things utilizes existing and emerging technology for what? For sensing,
for sensing, networking, and robotics. To create a network of smart objects, we need what? We need existing technology and emerging technology like artificial intelligence and then so on. For what? For sensing, because we have said that sensor is a backbone for what? Backbone for Internet of Things. We need also networking, in which the networking may be Wi-Fi or Bluetooth or Zigbee and something like that. And robotics. Kana jechuun immoo Internet of Things maal fayyadama jechuudha? Teknoolojii jiranii fi teknoolojii haaraa fayyadameeti network of smart objectii uuma jechuudha yookiin immoo networkii objectoota smart ta'anii create godha jechuudha. Maal gochuuf existing fi emerging technology fayyadama? Sense gochuuf environment irraatii data gather gochuuf yookiin immoo sense gochuuf akkasumas networkingiif yookiin immoo deviceonni adda addaa kun akka isaan information yookiin data waliin share godhan yoo barbaanne maal jiraachuu qaba jechuudha gidduu isaanii networking jiraachuu qaba jechuudha. Kanaafuu emerging technology yookiin immoo existing technology fayyadama maaliif jechuudha networkingiif akkasumas illee roboticsiif illee emerging fi existing technology ni fayyadama jechuudha. Fakkeenyaaf best example otoo technology akkamii fayyadamu tanaan jettani fakkeenyaaf amma AI dirqama jenneera artificial intelligence ni Internet of Things keetti dirqamadha jenneera maal jennaani targetiin yookiin gooliin artificial intelligence wantoonni akka isaan smart ta'an gochuudha jenneera. Kanaafuu wantoonni akka isaan smart ta'anii waliin communicate godhan yoo barbaanne dirqama artificial intelligence barbaaduun keenya hin oolu jechuudha. Kanaafuu Internet of Things use existing and what? Emerging technology for sensing, networking, and robotics. This is history of Internet of Things or history of IoT. In 1995, WWW or W3 or World Wide Web is introduced, and this World Wide Web is used for what? Used for connecting different PC or personal computer or laptop together. And in 2005, Web 2 is introduced, in which Web 2 means mobile internet, which means we started to use internet by using what? By using our mobile. And lastly, here we have Web 3, which is introduced in around 2013 or 2015, which is called Internet of Things. But when you come to this one and this one, W3 and Web 2 are Internet of People, or which are used for connecting people together by using mobile or by using PC or laptops. But when you come to Web 3 or when you come to Internet of Things, in Internet of Things, every objects or every physical objects are able to communicate with each other. Inni kun immoo history Internet of Things iti yookiin immoo seenaa Internet of Things jechuudha. Internet of Things kuni kan inni introduce ta'e bara 2013 yookiin immoo naannoo 2015ttidha. Garuu san dura conceptiin Internet of Things ni jira ture jechuudha. Fakkeenyaaf 1995tti maal jenneerra internetiin PC connect godhu ni jira jenneerra yookiin immoo introduce ta'e jenneerra. Sana dura garuu communication yookiin networking deviceota ni jira ture. Fakkeenyaaf naannoo baroota 1800 keessa fakkeenyaaf bara 1930tti maaltu uumame ture jechuudha. Telegraph kan jedhamu kan namni akka bilbilaatti fayyadamu yookiin immoo ittiin communicate godhu yookiin immoo ittiin waliin haasa'u hojjetame ture jechuudha. Bara meeqatti? Bara 1830tti jechuudha. Sana booda immoo maal ture? Bara 1940 keessa hin yaadattu egaa computer introduce ta'e. Sana booda bara 1960 keessa immoo maaltu introduce ta'e? Internetiin introduce ta'e. Sana booda naannoo 1993tti immoo maaltu introduce ta'e jechuudha. GPS introduce ta'e jechuudha yookiin immoo graphical positioning system kan navigation yookiin immoo bakka tokkoo gara bakka biraatti itti deemuuf nu gargaaru introduce ta'e jechuudha. Achumaan naannoo bara 1995 immoo maaltu introduce ta'e jechuudha. Internetiin PC yookiin immoo computer yookiin immoo laptopii connect walitti gochuu danda'u introduce ta'e jechuudha. Bara kamitti? Bara 1995tti jechuudha. Sana booda mobile internetiin yookiin immoo mobilii keenyaan internetii fayyadamuu kan eegalle immoo akka lakkoofsa warra Awurooppaatti bara 2005dha jechuudha. Sana booda bara 2015tti akka lakkoofsa Awurooppaatti barri kuni Web 3 kan jedhamu yookiin immoo Internet of Things naannoo 2015 yookiin immoo 2013dha kuni 2013tti Internet of Things introduce ta'e jechuudha. Dur telegraafiitu ture. Sanaan booda internetiin introduce ta'e, internetiin jalqaba introduce ta'e immoo W3 jedhama. Innis laptopii yookiin kompiyuutera walitti connect gochuuf yookiin immoo akka isaan communicate godhan gochuuf fayyada. Akkasumas immoo Web 2 introduce ta'e. Web 2 immoo
mobile internet jennee yookiin immoo mobile keenya fayyadamne baratti communicate waliin gochuu eegaledha jechuudha. Kanaafuu warreen kun lamaanii maal jedhamanii waamu jechuudha? Internetii namootaa jennee waamuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun mobaayilii keenya fayyadamne yookiin immoo laaptooppii keenya fayyadamne baratti waliin communicate gochuu eegalle yookiin immoo namni informationii waliif share gochaa ture jechuudha. Garuu sadaffaa kana keessatti yookiin immoo web3 keessatti yookiin immoo internet of things keessatti namni maal gochuu eegale jechuudha? Objectoota waliin yookiin immoo kana jechuun namnii fi wantoonni yookiin immoo objectoonni baratti communicate gochuu eegalanidha jechuudha. Fakkeenyaaf namaaf mana ta'uu danda'a, manaaf mana ta'uu danda'a, namaaf konkolaataa ta'uu danda'a, konkolaataaf mana ta'uu danda'a. Firiijiif nama ta'uu danda'a. Warreen kun yookiin immoo objectoonni adda addaa baratti communicate waliin gochuu eegalanidha jechuudha. Eenyu? Internet of Things. Internet of Things kun immoo kan introduce ta'e akkuma jenne naannoo bara 2013 yookiin immoo naannoo bara 2015 jechuudha. Internet of Things as a concept was not officially named until 1999. Kana jechuun hanga bara 1999tti maqaan Internet of Things jedhu hin beekamu ture jechuudha yookiin immoo maqaan akkasii hin jiru ture jechuudha. There is no such Internet of Things name until 1999. The first Internet of Things example is what? Coca-Cola machine, which is created in this university in 1980s, in which local programmers would connect by the internet to the refrigerator and check to see if there was a drink available and if it was cold before making a trip, which means a programmer developed what? Coca-Cola machines, which can check what? Whether the drink is available in what? In refrigerators. And if some drink is available in that refrigerator, it also check what? Whether the drink is get cold or not cold. Before what? Before traveling. Kana jechuun yeroo jalqabaa fi Internet of Things inni jalqabaa kan inni introduce ta'e bara 1980 yuunivarsiitii kana keessattidha. Innis maal jedhama jechuudha? Coca-Cola machine jedhame waama jechuudha. Programmeroonni kun maal godhan jechuudha? Kan warri Coca-Cola machine kana hojjetanii internetii maalitti connect godhan jechuudha? Refrigeratorratti yookiin immoo firiijitti connect godhaniiti. Maal check godha jechuudha? Firiijiin suni dhugaatiin firiijii sana keessa jiraachuu dhabuusaa check godha jechuudha. Sanan booda erga check godhee yoo jiraate dhugaatii yoo firiijii sana keessa jiraate dhugaatiin sun qorruu dhabuusaa check godhu jechuudha. Maal gochuun dura deemsa deemuun dura jechuudha. Kanaafuu kun Internet of Things isa jalqabaate jechuudha. Kan inni hojjetame yuunivarsiitii kana keessatti bara 1980moota keessa maqaan isaa immoo Coca-Cola machine jedhama jechuudha. Garuu maqaan Internet of Things hanga 1999tti hin kennamneefii ture jechuudha. Yookiin immoo maashiniin kun haa hojjetamu malee yookiin pirogiraameroonni kun firiijii kanaan wanneen kana control gochuu haa danda'an malee maqaan Internet of Things jedhamu hin kennamneef jechuudha. It is not named as Internet of Things during that time. That's why we are saying Internet of Things concept was not officially named until 1999. And when it comes to challenges of Internet of Things, there are so many challenges related to Internet of Things, in which the first one is security challenge, which means the system offers a little control despite any security measures. This leaves the user exposed to various kind of attackers. So Internet of Things keetti challenge inni tokko fi inni guddaani challenge security jechuudha. Kana jechuuni carraanitti useroonni yookiin immoo namni attackerootaaf expose itti ta'u yookiin immoo vulnerable ta'u maal ta'a jechuudha hin dabala jechuudha Internet of Things keessatti. Akkuma sila dubbanne yoo connected device hin baay'achaa deemanii carraan isaan information waliin share gochuu isaan hin dabala. Yoo sun dabale immoo carraan itti hattoonni yookiin immoo hackeroonni personal information nama hatan illee dabalaa deema jenneerra. Kanaafuu security is one of the challenges of Internet of Things. The next one is privacy. The sophistication of Internet of Things provides substantial personal data in the extreme details without the user's active participations. Kana jechuun immoo privacy yookiin immoo information in nama otoo namni hin beekin somewhat related to security jechuudha. Privacy ni otoo namni hin beekin yookiin immoo knowledge keenya malee carraan itti information in keenya funaanamu yookiin immoo waa'een keenyi record ta'uusaa maal ta'a deema jechuudha dabalaa deema jechuudha. Yoo maal jiraate yoo Internet of Things hin jiraate jechuudha. Kanaafuu personal information in nama yookiin immoo privacy in nama riskii keessa galaa jechuudha. Maal keessatti Internet of Things keessatti jechuudha. The next challenges of Internet of Things is complexity, which means complicated in terms of design, deployment, and maintenance.
given users use multiple technologies and a large set of new enabling technologies. So designing, deploying, and implementing and maintaining Internet of Things is challenging. Kanaafuu complexity illee jiraata jechuudha. Design gochuun, deploy gochuun yookiin implement gochuun akkasumas Internet of Things kana maintain gochuun baay'ee cimaa waan ta'eef there is complexity challenges. Inni itti aanu flexibility dha. By the way, here, if there is complexity challenge, there is also flexibility challenge, which means there is no flexibility if there is complexity. Complexity in jira jennani maaltu jiru jechuudha. Flexibility akka hin jirre iyyuu beekamaadha jechuudha. Kanaaf flexibility illee rakkoo yookiin challenge Internet of Things isa biraadha jechuudha. And the last challenges of Internet of Things is compliance, which means it must comply with the regulations. It is complexity makes issue of compliance seems incredibly challenging when many consider standard software compliance battle. Kanaafuu compliance, flexibility, complexity, privacy, security challenge Internet of Things keessatti nu mudachuu danda'an warri muraasni isaan kanadha jechuudha. Egaan boqonnaan arfaffaan yookiin immoo chapter 4 Internet of Things Part-1 ni kana fakkaatu ture. Akka viidiyoo kana jaallattan, akka suur-sagalee kana jaallattan abdii guddaan qaba. Yoo viidiyoon kun isinitti tole yookiin immoo suur-sagaleen kun isinitti tole laayik gochuun hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer akka gootan jechuun barbaada. Akkasumas illee viidiyoon babbareedan akka kanaa YouTube channelii kanarraa gaafa gadhiifamu akka dursee isin bira ga'u yoo barbaaddan subscribe kan jettutti butanii YouTube channelii kana subscribe gochuu ni dandeessu. Subscribe gochuu qofa immoo miti mallattoon bilbilaa jirti. Mallattoon bilbilaa sanatti butanii sanaan booda all yoo jettanii yeroo hundaa viidiyoon gaafa YouTube channelii kanarraa gadhiifamu dursee isin bira ga'a yookiin immoo notificationin sin qaqqaba jechuudha. Waan isin hin galle yookiin immoo wanti isiniif ifan taane yoo jiraate immoo viidiyoo kana jalatti comment gochuutiin na gaafachuu dandeessu. As much as possible hagan danda'e comment keessan isinii deebisuu nan yaala jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Hanga chapter 4 part 2 yookiin immoo boqonnaa arfaffaa kutaa lammaffaatiin wal arginutti nagaan naa turaa jechuun barbaada. Bye bye.